ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വിർച്വൽ സ്പേസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതായത് CU-CET എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് MA ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2025 ഏപ്രിലിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മറ്റ് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റ് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏപ്രിൽ 2024 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ 400 മാർക്കാണ് വരുന്നത്. ടോട്ടൽ 2 മണിക്കൂറാണ് ടൈം വരുന്നത്. 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 4 മാർക്ക്, അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ 4 മാർക്കും, ഇനിയിപ്പോൾ ആൻസർ റോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് മൈനസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 400 മാർക്കാണ്, മൈനസ് മാർക്ക് 1 ആണ്. 2 മണിക്കൂറാണ് എക്സാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യാം. A market can accurately be described as a place to buy things, a place to sell things, the process by which price adjusts to reconcile and allocation of resources, the place where buyers and sellers meet. അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിനെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത്, എ പ്ലേസ് വേർ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് മീറ്റ്. അടുത്തത്, ഇൻ ദി മിക്സഡ് ഇക്കോണമി economic problems are solved by government and market. Economic decisions are made by the private sector and free market. Economic allocation is achieved by invisible hand. Economic questions are solved by government departments. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമിയിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത്, ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആർ സോൾവ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, മിക്സ്ഡ് എക്കോണമിയിൽ എന്തായിരിക്കും, എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം സോൾവ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ഇക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ, ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി, ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ, ദ ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്തിൻ ദി എൻറ്റയർ ഇക്കോണമി. സോ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ. അടുത്തത്, എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ നോയിങ് ദി ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ്, വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ്, ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോപ്പ്, സ്കെയിൽ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ്, ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം വരക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അറിയണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോം ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസസ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തത്, സ്കെയിൽ ആൻഡ് സ്ലോപ്പ്. ഇപ്പോൾ സ്കെയിൽ അറിയാം, സ്ലോപ്പ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വരക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ. ഇപ്പോൾ ഇന്റർസെപ്റ്റും സ്കെയിലും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് അറിയണം. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് y=mx+c ആണ്. നമുക്ക് എക്സിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. then എമ്മും സിയും അറിയണം, സ്ലോപ്പും ഇന്റർസെപ്റ്റും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, when a market is in equilibrium, quantity demanded equals quantity supplied, excess demand and excess supply are 0, the market is cleared by equilibrium price, all of the above. So ഇത് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞൊരു 2025 പേപ്പറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2021 മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് മുൻപ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, ആൻസർ വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ്. മാർക്കറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർഡ് ബൈ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ ആണ്. എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് എക്സസ് സപ്ലൈ ആർ 0.
അപ്പൊ എക്സസ് ഡിമാൻഡോ എക്സസ് സപ്ലൈയോ ഇല്ല, ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കേസിൽ. അടുത്തത് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇസ് ദി dash when output is dash. Change in average revenue increased. Change in total revenue increased by 1 unit. Change in average revenue increased by 1 unit. Change in total revenue increased. Okay. ഇതിൽ ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 1 യൂണിറ്റ്. സോ marginal revenue is the change in total revenue when output is increased by 1 unit. The income effect of a price increase of a normal good is dash of that good, and substitution effect is to dash of that good. So ഇപ്പോൾ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് നോർമൽ ഗുഡ്, ഒരു നോർമൽ ഗുഡിന്റെ എന്താണ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അറ്റ് ദ ഗുഡ്, ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഇസ് ടു ഡാഷ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ്. സോ ഇൻക്രീസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ്, റെഡ്യൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുഡും അതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗുഡിന്റെ കേസാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഇൻക്രീസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ്, then reduce quantity demanded, or reduce quantity demanded, or reduce quantity demanded, increase quantity demanded. ഇതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. reduce quantity demanded, or reduce quantity demanded. So ഇപ്പോൾ income effect of price increase of a normal good is to reduce quantity demanded of that good, and substitution effect is to reduce quantity demanded. If both marginal cost and marginal revenue increases, the firm should increase output, should reduce output, will require further information on how to respond, should not change output. അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ ഒരുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫേം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. will require further information on how to respond. If a firm is not operating at the output necessary to achieve all scale economies, it has not achieved its efficient scale, average efficient scale, maximum efficient scale, minimum efficient scale. Answer option A ആണ് വരുന്നത്, efficient scale. അടുത്തത് the short run marginal cost curve cuts the short run total cost curve and short run average variable cost curve at their lowest price, when they are declining, when they are increasing, when marginal revenue is zero. ഒരു ഷോർട്ട് ടേൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് റൺ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കർവ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കർവ്. ഇപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവ്, ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കർവ്, ഷോർട്ട് റൺ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കർവ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കർവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതിന് ആൻസർ വരുന്നത് അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്. എ competitive firm's demand curve is horizontal, vertical, downward sloping, fairly elastic. Competitive firm's demand curve is answer option A ആണ്, horizontal. In Nash equilibrium, each player chooses the best strategy, assuming other players move first, dominated by the other players, given the strategies of other players. That is a credible threat. Answer option C, given the strategies of other players. Another, the substitution effect of a rise in price of labor will dash quantity of labor, and output effect will dash it. Increase, reduce, increase. Substitution effect of a rise in price of labor will dash the quantity of labor, and the output effect will dash it. Answer increase, reduce ആണ് വരുന്നത്, option B. So the substitution effect of a rise in the price of labor will increase the quantity of labor, and the output effect will reduce it. അടുത്തത്, the difference between gross investment and net investment is depreciation of the existing capital stock, productive investment, dwelling, inventories.
ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക്. The marginal revenue product of capital is the dash change in company's balance sheet when it acquires new plant, additional value of output from using more capital, change in a company's share price, changing value of capital. Option B ആണ് വരുന്നത് additional value of output from using more capital. അടുത്തത് moral hazard means that the act of ensuring dash that the desired outcome will occur reduces likelihood, increases the likelihood, guarantees none of the above. Answer option B ആണ് increases the likelihood. Moral hazard means that act of ensuring increases the likelihood that the desired outcome will occur. അടുത്തത് the allocation of resources is not efficient if the marginal cost of production does not equal society's marginal benefit, the distribution is inequitable, economic growth is low, unemployment is high. Answer option A ആണ് the marginal cost of the production does not equal society's marginal benefit. Market failure may arise because of imperfect competition, taxation, externalities, missing market, all of the above. Answer all of the above. The key issue of macroeconomics are unemployment, inflation, economic growth, all of the above. Answer option D, all of the above. If workers get the real wage increase, this will likely dash and dash. Encourage the use of more capital in the long run, reduce demand for all input. Encourage use of moral capital, increase demand for all input. Encourage use of less capital or reduce demand for all input. Encourage the use of less capital or reduce demand for all inputs. ഇതിന് ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ്. Encourage use of more capital in long run, reduce demand for all input. If a worker gets real wage increase, this will likely encourage use of more capital in long run and reduce demand for all input. Nominal GNP measures income at the present time, corrected for tax change, corrected for changes in interest rates at current prices. Answer at current prices. അപ്പോൾ nominal GNP income measure ചെയ്യുന്നത് at the current prices. Option D ആണ് ആൻസർ. The multiplier tells us how much dash changes after a shift in dash consumption income, investment output, savings investment, output, aggregate demand. Answer output, aggregate demand ആണ്. So option D ആണ് ആൻസർ. The multiplier tells us how much output changes after a shift in aggregate demand. The primary function of a bank is to control the money supply, provide notes and coins for trade, make a profit, provide a check clearing system. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ, ബാങ്കിന്റെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കോയിൻസും, then make a profit, provide a check clearing system. അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മേക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അടുത്തത് the Phillips curve shows the trade-off between dash and dash, inflation rate and interest rate, inflation rate the unemployment rate, interest rate output, output employment. അപ്പോൾ ഫിലിപ്സ് കർവ് എന്ത് തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് ഓഫ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ്. അടുത്തത് the abolition of income tax would probably dash number of workers in employment and dash the equilibrium rate of unemployment. Increase, reduce, increase, increase, reduce, increase, reduce, reduce. Abolition of income tax would probably dash the number of workers in employment and dash the equilibrium rate of unemployment. Answer option A ആണ് increase, reduce. The abolition of income tax increase the number of workers in employment and reduce the equilibrium rate of unemployment. An increase in consumer income will increase demand for dash but decrease demand for a dash. Substitute good, inferior good, normal good, inferior good, inferior good, normal good, complementary good. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇൻക്രീസ് ഫോർ ഡിമാൻഡ്, അതായത് എന്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ദെൻ എന്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്, നോർമൽ ഗുഡ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്. സോ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഗുഡിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അടുത്തത് ഡിക്രീസിങ് returns to scale means that dash as dash short run marginal cost rise, output rises, long run marginal cost rises, output rises, short run average cost rises, output rises, long run average cost rises, output rises. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് റൈസസ്, ഔട്ട്പുട്ട് റൈസസ്. ഡിക്രീസിങ് return to scale means that long run average cost rises as output rises. A profit maximizing firm will hire labor until dash equals the dash marginal revenue, marginal cost, long run marginal revenue, long run marginal cost, labor output ratio, capital output ratio, marginal cost of labor, marginal revenue product. Answer option D ആണ്, marginal cost of labor, marginal revenue product. So a profit maximizing firm will hire labor until marginal cost of labor equals the marginal revenue product. Okay. Which among the following committees recommended the merger of regional rural banks with their respective sponsor banks? Narasimhan Committee, Khusru Committee, Srangarajan Committee, Dutt Committee. So which among the following committees recommended the merger of regional rural banks with their respective sponsor banks? Answer option B, Khusru Committee. According to 7th schedule of Indian Constitution, agriculture is in which list? Union list, state list, concurrent list, others. Answer option B ആണ്, state list. In which year Tata Iron and Steel Company formed? 1903, 1910, 1907, 1900. Answer 1907. Who designed the repo rate in India? Reserve Bank of India, Ministry of Finance, State Bank of India, Prime Minister of India. For repo rate decide ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ? ആരാണ്? ആൻസർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. അടുത്തത് in which year Bombay Stock Exchange was established? 1865, 1875, 1880, 1890. Answer 1875. The concept of universal banking was implemented in India on the recommendations of Abid Hussain Committee, R.H. Ghan Committee, S. Padmanabhan Committee, Y.H. Malayalam Committee. Answer option B, R.H. Ghan Committee. The concept of universal banking was implemented in India on the recommendations of R.H. Ghan Committee. Which of the following will not come under the proposed GST in India? Agricultural products, handicraft, gems and jewelries, petroleum products. ഇവിടെ will not come under എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, comes under ആയിരിക്കും. ആൻസർ വരുന്നത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതില് GST ഉൾപ്പെടാത്തത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. Multi-fiber agreement is related to textiles, agriculture, chemicals, plastics. Multi-fiber agreement is related to, answer option A ആണ്, textiles. The concept of 5-year plan was introduced by Morarji Desai, Lal Bahadur Shastri, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi. The multi-fiber agreement is related to textiles, agriculture, chemicals, plastics. Answer option A, textiles ആണ് വരുന്നത്. The concept of 5-year plan was introduced by Morarji Desai, Lal Bahadur Shastri, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi.
concept of 5-year plan was introduced by other option C, Jawaharlal Nehru. The question, the FERA stands for Foreign Exchange Regulations Act, Foreign Exchange Regulation, Foreign Energy Regulation Act, Foreign Exchange Ruling Act, none of these. ഇന്നലെ അതുപോലെ ഒരു ഫെമ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിനെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്. It's an article of Indian Constitution just for the protection from social injustice and all forms of exploitation and promotion of economic and educational interest of the workers section of the people. Article 44, Article 46, Article 47. The article of Constitution of India suggests for protection from social injustice and all forms of exploitation and promotion of economic and educational interest of the workers section of the people. Answer option C ആണ്, Article 46. Which among the following does not come under probability sampling? Simple random sampling, stratified sampling, purpose sampling, cluster sampling. Which among the following does not come under probability sampling? Answer purposive sampling. Which is not used to measure human development index, literacy rate, per capita income, life expectancy, social status of the people. നമ്മൾ HDI അതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാത്ത ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. Infant mortality rate, IMR, indicates the number of children that die before the age of dash as the population of 100 live children born in that particular year. 4 years, 1 year, 2 year, 3 year. Option B, 1 year. The infant mortality rate indicate number of children that die before the age of dash 1 year as proportion of 100 live children born in that particular year. Answer അടുത്തത്. Which of the following ministries is responsible for the report on India's national and per capita income? Ministry of Home Affairs, Ministry of Planning, Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Human Resource Development. The answer option C, Ministry of Statistics and Program Implementation. The meaning of dismissed unemployment is zero marginal productivity of labor, zero total productivity of labor, zero average productivity of labor, none of the above. Answer zero marginal productivity of labor. Option A ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Which of the following amendment of Constitution provided for alternative scheme of devolution of revenue between the center and states? Constitution 65th Amendment Act, Constitution 80th Amendment Act, Constitution 85th Amendment Act, Constitution 89th Amendment Act. Answer option B, Constitution 80th Amendment Act. Which of the following writs issue a command to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform? Certiorari, mandamus, habeas corpus, quo warranto. Answer option B, mandamus അല്ലെങ്കിൽ command. Who appoints the members of Finance Commission, Parliament, President, Prime Minister, Supreme Court? Who appoints the members of Finance Commission? Answer option B, President. The word socialist and secular were inserted in the preamble to the Constitution by 16th Amendment, 7th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment. Answer option C, the 42nd Amendment. Dash is known as the father of Indian Renaissance. Bal Gangadhar Tilak, Raja Ram Mohan Roy, Surendranath Banerjee, Swami Vivekananda. Answer option B, Raja Ram Mohan Roy. The Auditor General of India in India is appointed by President, Vice President, Prime Minister, Speaker. Answer option A, President.
Dash is more appropriate than the arithmetic mean for describing proportional growth, both exponential growth and varying growth. Arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median. Dash is more appropriate than arithmetic mean for describing proportional growth, both exponential growth and varying growth. Answer geometric mean. Dash is the net amount available to households for consumption and savings. National income, personal disposable income, government income. Answer option C, personal disposable income. Change in government spending is a part of monetary policy, fiscal policy, either A or B, neither A or B, N or B. Answer option B, physical policy. The change in government spending is a part of change in physical policy. Who was the father of Chief Election Commissioner? Who was the first election commissioner of India? Nagendra Singh, Sukumar Sen, T.N. Session, T. Swaminathan. Who was the first chief election commissioner of India? Answer option B, Sukumar Sen. Which article of Constitution of India provisions for reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the House of People? Article 325, Article 321, Article 330, Article 335. Answer Article 330, option C. The article of Indian Constitution provision for reservation of seat for scheduled caste and scheduled tribe in House of People. Answer option C, Article 30. In which among the following provinces of India the first sign of unrest during the mutiny of 1857 appeared? Madras, Bombay, Punjab, Bengal, Bihar and Odisha. Answer option D, Bengal, Bihar and Odisha. Other question, who among the following wrote Vande Mataram? Rabindranath Tagore, Maulana Abul Kalam Azad, Subhash Chandra Bose, Bankim Chandra Chatterjee. Option D, Bankim Chandra Chatterjee. The laws made under which of the following Act of the Government of India were to be called Acts? Charter Act of 1833, Charter Act of 1813, Charter Act of 1853, Indian Councils Act of 1861. It's a Charter Act of 1853. Which of the following governor generals formed the Triple Alliance against Tipu Sultan? Warren Hastings, Lord Cornwallis, Lord Wellesley, Lord William Bentinck. Answer option B, Lord Cornwallis. Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru were hanged on 23rd March 1931 as sentence under which case? A Delhi conspiracy case, Meerut conspiracy case, first Lahore conspiracy case, second Lahore conspiracy case. Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru were hanged on 23rd March 1931 as sentence under which case? So option D, second Lahore conspiracy case. In which of the following year Jyotiba Phule formed the Satya Shodak Samaj? 1973, 1853, 1873, 1883.
Answer option C 1873. According to HDR 2023, India's HDI rank for 2022 is dash out of 193 countries and territories. 152, 122, 134, 143. Answer 134. Between 1990 and 2022, India's life expectancy at birth changed by 9.1 years. It's option A, 9.1 years. Under dash, people with a higher income pay a higher percentage of income tax, progressive, regressive, value-added taxes, excise taxes. Under dash, people with a higher income pay a higher percentage of income tax. Answer A, progressive tax. Sorry, progressive. According to HDR 2023, India's inequality adjusted HDI value is 0.444, 0.5633, 0.644, 0.375. Answer 0.444. Dash is placed on top of India's HDI ranking: Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Telangana. Answer Kerala. According to 2022 Gender Inequality Index, India is placed in dash out of 166 countries in 2022. Answer 108. The question: Gender Social Norms Index GSNI does not cover one of the following dimensions: political, educational, physical integrity, family. പിന്നെ ആൻസർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് were adopted in 2015, 2005, 1995, 2013. Sustainable development goals were adopted in. Answer option A, 2015. Dash is vice chairman of Niti Aayog in India: K. Pant, C. Rangarajan, S.H. Suman K. Berry, Raghuram Rajan, Prime Minister. അതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. സോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അശോക് കുമാർ എന്നാണ് 2026 മെയ് 8 മുതൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് S.H. സുമൻ കെ ബെറി ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ദെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. From dash, India's railway budget is presented with the general budget 2019, 2018, 2020, 2017. Answer option D, 2017. അപ്പോൾ ജനറൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കൂടെ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വർഷം 2017. 2017 മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഒരുമിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഇന്ത്യ 16th ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഈസ് ഹെഡഡ് ബൈ അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ, അരവിന്ദ് പനഗരിയ, B.M. മൂർത്തി, C. രംഗരാജൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ B, Aravind Panagarya. Dash is the governor of Reserve Bank of India since December 12, 2018. Y.V. Reddy, Saktikananda Das, Urjit R. Patel, or Raghuram G. Rajan. Answer Shaktikananda Das. If consumers expect the price of shoes to rise, there will be an increase in demand for shoes today. True or false? If a consumer expect the price of shoes to rise, there will be an increase in the demand for shoes today. Answer true.
The market supply curve is a horizontal summation of individual supply curves. True or false? Answer true. If pencil and paper are complements, an increase in the price of pencil causes demand for paper to decrease or shift to left. True or false? പെൻസിലും പേപ്പറും എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഗുഡ്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പെൻസിലിന്റെ പ്രൈസിലുള്ള ഇൻക്രീസ് പേപ്പറിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഷിഫ്റ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആൻസർ ട്രൂ ആണ്. An inferior good is one for which an increase in income causes decrease in supply, increase in demand, increase in supply, decrease in demand. അപ്പോൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇൻഫീരിയർ ഗുഡിന്റെ, കൺസ്യൂമറുടെ എന്ത് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഈസ് എ ഗുഡ് മെഷർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഇഫ് ബയേഴ്സ് ആർ റാഷണൽ. ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്? Answer true. Production surplus is area above the supply curve and below the price fall. True. Answer option. പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസിന്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ബി ട്രൂ ആണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് ഇതിൽ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ഈസ് എ ഗുഡ് മെഷർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഇഫ് ബയർ ആർ റേഷണൽ. അതിന്റെ ആൻസർ ട്രൂ ആണ്. ദെൻ പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് ഈസ് ഏരിയ അബവ് സപ്ലൈ കർവ് ആൻഡ് ബിലോ ദ പ്രൈസ്. ഇതിന്റെ ആൻസറും ട്രൂ ആണ് വരുന്നത്. ഇൻ ജനറൽ എ ടാക്സ് റൈസസ് ദ പ്രൈസ് buyer pay, lower the price the seller receive and reduce the quantity sold. അപ്പോൾ ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ബയർ പേ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ അപ്പോൾ സെല്ലർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. റെഡ്യൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ്, അപ്പോൾ വിൽപ്പന കുറയും. ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്രൂ ആണ്. A tax causes a deadweight loss because it eliminates some of the potential gain from trade. True or false? Answer true ആണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് a larger tax always generate a larger deadweight loss. Answer option B false ആണ്. For a competitive firm, marginal revenue equal the price of good it sells. Answer true ആണ്. അടുത്തത് if a firm continue to employ more workers within same size factory, it will eventually experience diminishing marginal product. True or false? Answer true. If there are implicit cost of production, accounting profit will exceed economic profit. False or true? Answer true ആണ്. When marginal costs are below average total cost must be falling. False true. In answer true ആണ്. Zero value of Gini coefficient in a country means perfect income equality, perfect income inequality, moderate income equality, none of the above. Answer option A, perfect income equality. Introduction of high yielding varieties of wheat and rice was part of family planning, white revolution, green revolution, blue revolution. Answer option C, green revolution. Indian financial year starts on January 1st, June 1st, April 1st, and of the above. Answer option C, April 1st. Dash is the apex organization of industrial finance in India. IDBI, RBI, SBI, NABARD. Answer IDBI. The Planning Commission of India was set up in 1949, 1950, 1956, 1850. Answer option B, 1950. The disposal of equity of public sector in the market is called globalization, privatization, disinvestment, decentralization. Answer disinvestment.
Asian Drama, an inquiry into poverty of nations, is authored by Gunnar Myrdal, Amartya Sen, Joseph Peter, Samir Amin. Answer Gunnar Myrdal. Development, Development as Freedom is authored by Indian economist and philosopher Amit Bhaduri, M.K. Gandhi, Kanraj, Amartya Sen. Answer Amartya Sen. As Director of Statistics, Government of India, 1944-45, Dash prepared the first food statistics of India in 1944. Kanraj, V.M. Dandekar, M.S. Swaminathan, V.K.R.V. Rao. Answer option D, V.K.R.V. Rao. Dash is considered as father of Indian economic planning. J. Nehru, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, S.R.M. Visvesvaraya, A.K. Dutt. Answer Sri Sir M. Visvesvaraya. The ILO headquarters are located in Kathmandu, Geneva, New York, Malaysia. Answer option B, Geneva. An essay on principle of population is authored by A.K. Das Gupta, J.B. Say, Thomas Robert Malthus, Adam Smith. Answer option C, Thomas Robert Malthus. Dash is the best measure of a central tendency if the objective is to assess the distribution of values. Arithmetic mean, mode, median, kurtosis. Answer option C, median. Dash started People's Planning Campaign for Decentralization Planning in 1996, Tamil Nadu, Bihar, Kerala, Karnataka. Answer Kerala. അപ്പോൾ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക, ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് എത്ര അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 മാർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ദെൻ നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, -1 മാർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര സ്കോർ ലഭിക്കും ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക. അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, 2021 മുതൽ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇനി കാണുന്ന ആൾക്ക് എന്തായിരിക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.